Всем привет! Hi С everyone. вами My Father House Zambia. With you, my father's house, И мы Zambia. хотим немного поделиться тем, что сейчас происходит. We want to share with you what is happening right now. Мы начали строить новую школу. We have started building the new И school, нам нужна ваша поддержка и and помощь. we need your help and support. В этом году много детей из наших двух школ переходят в 8 класс. This year, a lot of our kids are coming into grade 8. И до января месяца перед нами стоит большая задача построить для них здание. And up to January, we need to be able to build a school for them. Мы планируем построить здание, которое будет состоять из 3 корпусов. So we are planning to build the building to have 3 separate buildings. В каждом корпусе будет по 3 класса. In those separate buildings, it will have 3 classes. Также будет административная комната, And we are going to have also the administration side, туалет и душ. toilets and bathrooms. Поэтому, если у вас есть желание So if you have the desire поучаствовать to be part of в this, строительстве новой школы, building the new school, мы воодушевляем вас. we encourage you to do this. Мы уже начали делать первый шаг. We have already started, we have taken the Мы first step, прокопали первый фундамент. done the foundation, Мы закупили несколько блоков. we have bought blocks, Песок, цемент. cement and sand, И мы начинаем строить. and we are starting to build. Но нам очень сильно нужна ваша поддержка. And we need the help Потому что мы также продолжаем кормить наших детей. because we continue feeding our И kids, нам необходимы финансы, которые будут конкретно направлены на and we строительство. need support financially targeting the building project. Мы верим, что вместе мы можем это And we сделать. believe that together we can do this, И это будет продолжать менять жизнь. and it will continue changing lives of people. Это ваше влияние And it is your influence as на well этих детей. on these kids. Помимо этого, Besides that, мы планируем сделать такую доску благодарности, we are planning to make a big board где каждый человек, который принимает участие в строительстве этой школы, where every person that has taken part to support this конечно, при project, вашем желании, of course, according to your desire, будет записан на эту доску, where we are going to put the names there on the board чтобы наши дети могли видеть so that героев. our kids will be able to see their heroes. Мы любим вас, We love you, мы благодарим вас. we bless you, Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете and писать if you мне have лично. questions, you can write to us in box Мы обязательно ответим. and we'll be able to И respond, также мы будем высылать небольшие видеоотчеты о том, что происходит. and we'll keep you posted on what is happening. Пока-пока. Bye bye.